We are live. Welcome everybody to their show. Health advice, Consejos de Salud, con Ramon Espino here, my fellow brother, veteran, and also a person that's had a lot of information through his college, and he can speak for himself. Ramon. Muy buenos días a todos. Good morning, everybody. It's an honor to be here again. And we last week when we were talking about salt, uh, I I promised you that I would bring at least 3 kinds of salts that I have with me. La semana pasada cuando hablamos acerca de la sal, porque recuerden que especialmente las personas que sufren de diabetes, el sodio no es el mejor, o la sal no es el mejor condimento para los alimentos. Así igualmente los que tienen alta presión y tienen algunas otras enfermedades, pues es necesario controlar el uso de la sal. And remember, for all of you that have some problems with diabetes and other illnesses, well, you have to be careful how you use salt. And salt is a high content of sodium. And so this morning, I brought 3 salts so you can see, and I'm going to put this here in front of you so you can see it. This is called Celtic Salt or Celtic Salt. Okay? And I'll put it right in front of the camera so you can actually see the name of the salt on there, okay? That's one brand. That's one brand. This is what we call Himalayan salt or pink salt. And this salt supposedly has 52 trace minerals and probably is low. The Celtic salt and these are lowest in sodium chloride. Estas dos sales, o sea, la sal céltica y la sal de los Himalayas o la sal rosada, es la que tienen... esta sal tiene aproximadamente 52 minerales, trazas de minerales, aparte de tener más o menos entre 95 y 97% de cloruro de sodio. Entonces, tenemos la que compramos en el mercado, y esta es Morton Salt, y esta pues es la sal refinada, la que le han quitado los minerales y solamente dejan la sal. Y además, pues les voy a dar información en cuanto a ella, porque tiene otras cosas. Y viene sal con yodo y viene sal sin yodo. Entonces, el yodo es importante porque ayuda en el funcionamiento de la tiroides. And remember, the Morton salt comes with or without iodide, and iodide is important for the function of the thyroid gland. Okay, let me start. So which is the best one? Which is the best one of all 3 of them? That's my question. As far as also I'm learning the same symptoms as you are listening to right now. 3 kinds of salts. Is there any more other salts, Doc? Yeah, there's some other ones, okay. But at least these are the 3 types of salts that we use at home. At home, okay. But for cooking, we use mostly this. Okay. And for other special conditions, we use the Celtic salt. And this other salt we use to dissolve it in water and put your feet in there, and so on and so on. Okay. But we try not to use it because besides the salt, it has another component or another 2 components. They don't tell you there in the flask. So for consumption into your mouth, it's not recommended to use this one here. Well, and we won't say the name, too much the name on there, but we don't want to get in trouble. But it is really not
it does, the ingredients on there aren't as good for your health. Well, what it is, this is mostly, I want to say 99% sodium chloride. And let me make an analogy. This will be like using saturated fats, saturated salt. Okay. And we know the saturated fats are bad for you, and we know that sodium chloride can be harmful to your health. Okay. So whenever you use it, it's like the principle that we talk about it. Use it with measure. Okay? Because I know people, and my dad was one of them. He will get the salt, pepper, and just go until you see white. And unfortunately, he died of Alzheimer's. So there's so many things that can happen in salt. But let me start with this little one. And this is expensive. Okay? And nowadays you can find it in other places. Also, we're going to find out that this Himalayan salt is really comes from like a mineral. Okay. And it's mainly in Pakistan and India. And this one, well, you find it everywhere. There's seas, there's oceans, there's salt. Esta mañana vamos a hablar un poco en cuanto a cada una de estas clases de sales y ver qué es entre las mejores, y les voy a leer los beneficios que tiene y los minerales que cada una de ellas tiene. It says here, using Celtic salt in your recipes not only adds a unique flair to a dish, but can also provide a number of surprising health benefits. It can help heal your skin damage, promotes healthy cell growth, and relieves joint pain. Okay. So, I mean, so when I was reviewing this morning, I said, well, maybe I should be using more Celtic salt instead of pink salt because, since I moved to Washington, D.C., I have pains all over. And this morning, I don't know why, but this joint here it's swollen. So something triggered a reaction in my body. Okay. Many people now use natural varieties of salt like Himalayan, sea salt, Celtic salt, and there's another one that I couldn't find an example, which is fleur de sal. So it sounds like French to me, among others. Okay, so esta mañana pues vamos a ver los beneficios de cada una de las sales, y aquí dice que la sal céltica le ayuda a sanar males de la piel, promueve el crecimiento de las células y nos ayuda a curar los dolores que tengamos en el cuerpo, especialmente en las coyunturas, ya sea en los hombros, las rodillas, los codos, los dedos. Y ustedes saben, especialmente cuando trabajamos duro, tarde que temprano nuestros dedos se van a atrofiar de tanto usarlos. Por ejemplo, yo de tanto tener la pistola o manejar o los caballos con las riendas, pues entonces los dedos se van curviando tarde que temprano, y pues vamos a seguir esto adelante. Celtic salt is a type of salt harvest from the Celtic Sea off the coast of France. So that's why they call it, there's another name for it. It's called Celtic salt. And Celtic comes from, I think, from the Irish or Scottish name. So, and it's harvested by evaporation and sun drying. So it looks like the area of the ocean, I don't know if it has less pollution or what does it have, or the mineral richness of it. It helps. And let me tell you, sea salt is prized, therefore, as a good source not only of iodine, but lots of trace
essential minerals, including magnesium, iron, manganese, zinc, and potassium, and of course, iodine. This type of salts come with iodine, but the other one, the one they refine, they have to add the iodine because when they're refining it, the iodine escapes. So they have to put that in there. And we know that this magnesium, iron, manganese, and zinc, and especially iron, is important for our red blood cells. And of course, potassium. Potassium is part of our system. And if we lack potassium, we're going to have another problems. Okay, so déjenme decirles a la audiencia en español que la sal céltica, ¿cómo se dice? La recogen del agua del mar en las costas sería entre Irlanda y Francia. Dice, sí, de las costas al norte de Francia, y tradicionalmente pues agarran el agua y la evaporan y la sal se precipita. Y esto es muy bueno porque tiene, además de tener el cloruro de sodio, que es la sal, y déjenme decirles, entre paréntesis, que cuando lloramos y nos arden los ojos, es porque estamos llorando cloruro de sodio, la sal. Y especialmente para los que somos más avanzados de edad, pues cuando uno desarrolla sequedad en el ojo, eso pasa. Empieza uno a llorar y entonces le pican los ojos. Yo no sé cuánto les arden los ojos cuando en la tarde ya de usarlos, le arde a uno el ojo cuando llora. Entonces, la sal céltica tiene, además de tener el cloruro de sodio, tiene yodo, tiene magnesio, tiene iones, se les llaman iones de magnesio o trazas de minerales, tiene hierro, y el hierro es muy importante, el manganeso, el zinc y el potasio. Y el potasio es muy importante porque me parece que cuando estamos bajos de potasio, nuestro sistema del corazón no trabaja como deba trabajar. Okay, so, y pues espero de que todos puedan ver aquí bien cerquita cómo a ver si la alcanzamos a ver. No sé si ahí está, sí, ahí está. Pueden ver ustedes los cristales, cómo la hacen. Entonces, y después, pues, me parece que viene en cristales, de acuerdo al frasquito. Ya está vacío, del que ha usado mi señora, o se puede moler para hacerlo más fino. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros, pues, especialmente cuando tenemos problemas con la diabetes, o tenemos problemas con la alta presión, o con otras cosas, tengamos cuidado cómo utilizamos la sal. Okay. Para los diabéticos no la recomiendan mucho, ¿verdad? No. Okay. Yo casi no tomo sal. Casi no toma sal. Okay. It's important, as we have the different salts here. Salt is good for you. Mine is the one that comes in this container, the brown container, okay? The other salt is much better for your blood, your heart, your health. It's got more minerals. It's got more good things for your body. It's that simple. The other one, it's refined. They even put iodine in it. So in reality, if you want to stay healthy, go to the more natural type salt, and it will help you health-wise. Yeah. And let me read in English so everybody understands. There is evidence that too much sodium
can lead to hypertension, high blood pressure, and is bad for cardiovascular health. So that's why, like anything else, you have to use it with measure, carefully. Because the idea here and the seminars that we're having is to share with you what we have learned, and hopefully they can help to alleviate some of the problems that you have, because what we're talking about is health, okay? And les decía yo a la audiencia en inglés que hay evidencia que mucho sodio puede causarnos hipertensión, o sea, presión alta en la sangre. Y una vez que uno desarrolla la presión alta, pues tiene problemas. Puede, si no se cuida, le puede dar ataque al corazón, simple y sencillamente. Y no es solamente la sal, quiero hacer que ustedes se den cuenta que todo tiene que ver con la alimentación. Si comemos mucha comida refrita o frita y refrita, pues va a tener grasas saturadas. Si comemos mucha carne, si comemos muchos huevos, si comemos mucho de todo, pues nos vamos a enfermar. Entonces lo mismo es con la sal. Y pues mi papá, ese era uno de sus problemas, que él agarraba el salero hasta que estaba bien salado. Y pues yo tengo que luchar con eso. Tengo que luchar con eso. I never had that issue as far as taking too much salt. I was very limited in what I put on my food, and I think I got that from my mom. My mom never liked very much salt in none of the food, so I guess I kind of followed her path. But every one of us is accountable how we eat and what we eat. So just measure the things that you are eating, and also the salt is important for your health. Okay, muy bien. Vamos a la siguiente porque ya se me enojó el celular. Esta es la de los Himalayas. Y esta sal la extraen de unas minas que están en Pakistán y en la India. Y realmente lo que no la extraen del mar, pero recuerden que esos cristales de sal se han formado de hace muchos años. Entonces son minas de sal. En Colombia hay una mina que se llama Zipaquirá y es gigantesca, pura sal. No sé si ellos producen ese tipo de sales, pero esta es rosita. Y esta, además de tener los minerales que les mencioné allí, magnesios, zinc, hierro, tiene el nivel más bajo de cloruro de sodio, o sería el nivel más bajo de sodio. Entre 95 y 97% es sal. Otras como esta, podría yo decir que es como 99%. Entonces, además, en los ensayos que han hecho, pues tiene 52 minerales, que son demasiados, pero los mayores son los mismos que mencionamos hace rato. This is the Himalayan salt or the pink salt. And again, this is not extracted from the ocean, but it's extracted from salt mines. And there's two places where it's produced. One is in Pakistan and the other one is in India. Okay? And so it's like any other things, as I was telling people, there's a mine in Colombia which is called Zipaquirá, and they have extracted so much salt out of there that they have a cathedral inside in there. So they give you an idea how big that is. Where do you buy that, Doc? This I buy it at Co-op. Co-op, okay. There on Cordata, and you can find it in the markets. Most of the big markets carry that. Okay.
And this is really comparing this salt against this salt. This is really salty. This is not. So therefore, you have to be careful not to overshoot the salt. It's just to give it a flavor and to have all the minerals. Because remember, every one of those trace minerals like zinc, like iron is very important for your blood, okay? And zinc is important for other reactions in our body. And so these trace minerals, they're very important. Now, let me come to this here. And again, what they do with this salt, they strip all the trace minerals. And then these either come with iodine or without it, depending. And they also put something else in here, which is to keep it from caking. So this has something else added to it, which I didn't have a chance to look what effects does that have in our body. Okay. But remember, anytime the people try to interfere with the natural phenomenon, it's going to cause problems. Recuerden que la sal, esta es sal refinada y es blanca. Le quitan los minerales buenos, voy a usar entre comillas buenos, el zinc, el hierro, el yodo y todo esto. Y entonces pues la venden en el mercado con yodo o sin yodo, pero el yodo después lo agregan para que pueda estar esto. Y esta pues es, ustedes saben, es muy salada, valga la redundancia. So, esto es algo que les dijimos antes de terminar la plática la semana pasada. Y pues bueno, aquí les trajimos la información. Y toda esta información, pues yo les animo a cada uno de ustedes buscar. Tenemos a nuestra biblioteca aquí. Ustedes pueden buscarlo, nada más que no sé si me ha cambiado el magnetismo en los dedos, pero a veces trabaja y últimamente no quiere trabajar. Es por los golpes que le hemos dado al teléfono. ¿Ok? Muy bien. Ya trabajó. Interfiere. Muy bien. Vamos a continuar con la plática. Recuerden, la semana pasada hablamos de cómo ayudar a nuestra flora intestinal. So remember, last week we talked about how can we improve, or how can we use probiotics to affect our gut health. And that's important because remember, everything that we eat goes through that process of digestion and then absorption and then elimination. So it's important. And maybe later on, I'm going to give you a feel of how should we eat. And because we have a big problem here in the United States, and even myself, I made an error on Sunday of eating improperly, and my gut got insulted big time. And so that's why we have so many problems, and that's really what we eat and the way we eat. I was talking to my brother-in-law, and he was calling me about a gentleman that has lost over 20 pounds of weight this year. And so we don't know if he has insurance, but he called me to ask me what could it be. And sometimes we cause that illness in our body ourselves. And he was telling me that all he wanted to eat was hamburgers. Okay, and I do have another experience
because remember we said we need to eat proteins, we need to eat carbohydrates, we need to eat uh, vitamins, minerals, and fats. And when we're talking about fats, we're talking about healthy fats, okay? And we talk about that in the past. So, es importante que nosotros podamos darnos cuenta que lo que comemos realmente nos va a enfermar si comemos de más. Esta mañana recibí una llamada de mi cuñado desde Clearwater, Florida, que su vecino ha perdido 20 libras en un año. Y eso pues realmente quiere decir que tiene un problema serio en su estómago, posiblemente hasta tenga cáncer, y no ha tenido el valor de irse a hacerse el examen, y muchas veces el miedo es el que no nos deja ir y saber cuál es el problema, porque una vez que que conocemos el problema, pues entonces tratamos de encontrar la mejor respuesta para resolver ese problema. So, si tienen algún problema, mis amigos, no esperen. Vayan a su doctor a ver qué les dice. O busquen naturistas. Los naturistas también pueden ayudarlos. Hay procesos naturales que pueden ayudar contra el cáncer. De hecho, si el cáncer tiene 4 niveles, si ustedes están en el nivel 2, aún hay esperanza de hacerlo de una manera natural. So, if you have a problem, don't wait. Go to your doctor or look for a naturalist or a doctor who specializes using natural products, because if you have cancer, and cancer has 4 levels, and if you're at level 2, you still can treat it and retrieve the cancer following a natural diet. It'll be pretty stringent diet, but it can be done. We have done it with young people, we have done it with older people, but it's necessary that if you have a problem, try to find out what the problem is, so that later a solution to the problem can be found. Don't wait until you end up in the emergency room. And when you end up in the emergency room, they're going to cut you off one way or the other. And so, Doc, I guess my question for everybody that is actually listening to this here, you might ask, well, how do I know? What are the symptoms that maybe something is wrong with you, possibly related to cancer? If somebody out there in the audience has an issue, whether it's a pain in the stomach or the eating process or too much weight, what are some of the signals or signs that of cancer that maybe you have some knowledge of? Yeah, well, with cancer, you usually don't feel pain. Mm-hmm. I think the only one that might give you more problems is the bone cancer. But the other cancers, one of the symptoms is you're going to lose weight. Even if you eat, the color of your skin changes. You become pale and paler. And so really cancer is not painful. But you're going to notice different symptoms. You're going to feel weak, not having the power to do things the way you used to. And so, but I think losing weight is one of the big problems. And there's something that we are approaching in my home with one of the family members, because the person lost 10 pounds in a year. Mm. And so even though it's eating a healthy diet, but sometimes some types of cancer are aggressive,
And if you've seen people with cancer, they end up really in bad shape, really skinny. So there'll be and many others, but nowadays, it makes sense to test. You can test your digestive system by using a test that they take your feces, and then you send them out, and they tell you if you do or you do not. And so do it. Don't be like a person that I know very close to my family said, I'm not sick. Why should I send it? Okay? But it's better to do it way up front than waiting until the cancer is there. Yeah. Because once it reaches that above stage 2, it is going to be tough to treat cancer. But another thing too that I've heard, and maybe I'm wrong in this information, but I've heard that if a person thinks he's got cancer, and he goes to a doctor, and the doctor actually cuts him open, that the cancer will all of a sudden spread big time. So know your doctor. It possibly there's a different methods of actually seeing or to see if that you have cancer without cutting you up. If they cut you up, it'll produce a lot more of the virus or the bugs, whatever, to spread out like fire, more or less. So just be careful. I mean, that's what I've heard in the past. I don't know how accurate that is, but at least I'm putting it out before you to do a little bit of research. I think the problem is when you have cancer, your body tends to surround it, okay? Because you have an immune system that surrounds the cancer cells, but then you go to the doctor and they do a biopsy. And usually a biopsy, they stick a needle into that let me call it a cyst. And when they pull the needle, some of the cells are going to come out. And they're going to spread. Now, in another cases, the worst scenario that he's talking about, and it has happened, they open the person, they see it's too bad, and they close it back. But then the spread has been done worse. The damage has been done. And those cases are the worst type scenario. They're at level 4. The other thing is, then they use chemotherapy. And what happens with the chemotherapy? The chemotherapy is very aggressive, so it affects part of your other cells. Yes, it kills cancer cells, but also kills good cells. Good cells. And then, so that's why it's better to prevent that. If you have any signs, any discomfort, go and see your doctor before it's too late. The other method for cancer is radiation. And radiation is the same thing. It kills the bad cells, but also kills good cells. And the latest method is called the neutron, which is a neutral atoms. And I remember sending a friend of mine from Texas to a famous hospital in California. And so he stayed there for that treatment. And yes, they killed the cancer cells. But also later on, I asked him, Larry, how do you feel? He said, well, I feel well. The only problem is one of my testicles was ruined because he had prostate cancer. And then he had a hole between his testicles and the anus. So remember, any of these treatments, I'm going to have side effects. So you have to measure, is the side effects worth the effort? Estábamos hablando en inglés que en cuanto al cáncer,
les decía yo, si usted tiene algún problema, vaya al doctor pronto, no espere hasta que ya se le haya desarrollado todo. Especialmente, Manuel decía que si alguien, doctor, la abre y lo tiene cáncer, le va a regar las células del cáncer. Por supuesto. Para darles un ejemplo muy sencillo, cuando se sospecha que alguien tiene cáncer, nuestro cuerpo forma lo que llamamos quistes, especialmente las mujeres en el seno. Entonces lo que hacen los doctores, tienen una jeringa con una aguja que entra hasta el quiste y entonces sacan una muestra para ver si es cáncer. Y cuando hacen eso, pues algunas células se van a salir y van a afectar el resto del tejido. ¿Ok? De tal manera de que, pues, cuando ven que tiene cáncer, el doctor, bueno, dice, pues le vamos a dar quimioterapia. Bueno, la quimioterapia es buena, mata las células del cáncer, pero también mata células buenas del cuerpo. Y luego después dicen, bueno, y para rematar el cáncer, le vamos a dar radiación. Bueno, la radiación es buena, mata las células del cáncer, pero también mata las células buenas. O sea, son metodologías invasivas que llamamos. Y tengo el ejemplo de mi amigo Larry, era mi vecino allá en Texas, y pues como yo siempre he trabajado en esto, yo lo invité a que viniera a un hospital en California muy famoso, no voy a decir el nombre, porque tenían una nueva tecnología de radiación y es radiación de protones. En química tenemos, neutrones. Tenemos protones, que son las partículas positivas, los neutrones negativas y las partículas neutrales, ¿ok? Neutrones. Y pues sí, él se estuvo un mes, le hicieron el tratamiento y regresó y le pregunté, y Larry, ¿cómo te dice? Me siento bien, ya no tengo células. Pero siguió el proceso y al siguiente año que lo visité, le digo, Larry, ¿cómo sí? Dice, pues estoy bien, el único problema es que uno de mis testículos se arruinó, porque él tenía cáncer de la próstata. Dice, y también entre los testículos y el ano se me hizo un hoyo. Entonces, todas estas técnicas tienen efectos secundarios. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando ustedes vayan al doctor, por favor, háganle todas las preguntas que tengan. Porque ese es uno de mis defectos, no hacer muchas preguntas. Por la cuestión de que como uno estudia y ve eso, pero siempre tiene que hacerse la costumbre de hacer preguntas y ver si esa es la mejor metodología para el caso, porque no todos los cánceres son iguales. ¿Ok? ¿Algún comentario, No, Manuel? está bien, está bien. No necesitamos hacer anuncios ahora. ¿Sabes qué? Se nos olvidaron los anuncios. Bueno, nos perdonan porque ya estamos viejitos. Sí. Muy bien, vamos a seguir hablando una introducción. Son las 12:42, o vamos a tener, vamos a ver, estuvimos hablando de los probióticos para nuestro sistema inmune. Ahora vamos a hablar de comidas, y en este caso voy a cubrir 14 cosas o comidas o frutas o verduras que nos ayudan a limpiar el hígado. Y recuerden que el hígado es muy importante porque es el sistema que se encarga de separar las sustancias, de procesarlas. Es donde tenemos la vesícula biliar en el hígado, y el hígado regula cuánta bilis debe utilizarse para que lo que comemos sea digerido o sea cocinado, si me permiten usar esa expresión. ¿Ok? Porque recuerden que nuestro estómago es como
como un horno donde echan todo lo que nos comemos y ahí el ácido lo digiere. Y especialmente cuando se come mucha carne, pues se necesita mucha bilis para procesarla. De modo que si usted come carne todos los días, pues tenga cuidado, porque más temprano que tarde se va a enfermar. Y recuerden, les decía el ejemplo de este señor que está en la Florida de solamente comer hamburguesas o cheeseburgers. Y pues esos están súper refinados. Okay, so today I'm going to give you an introduction. We have about 15 minutes to finish our talk. About 14 foods that can cleanse your liver. And remember, the liver is a very important organ in our body, and that's the one that separates all the bad stuff from the good stuff. And then is where we have the gallbladder. Is the gallbladder? Mm-hmm. Yes, and the gallbladder produces all the bile that we need to digest everything in our stomach. In other words, our stomach is like an oven. Everything we eat in there is cooked, but it's cooked in acid. And so whenever we don't have enough, well, we are going to have problems. And remember, if our liver is not functioning correctly, sooner or later we are going to get sick. So what would affect the liver, doc? Or what kind of food actually would damage? That's a better word. Damage the liver, or excess of what would damage a liver? Well, remember we talked in the past. If you eat lots of meat, lots of chicken, lots of fats, especially refined fats, or any refined food, or alcohol. I'm not mentioning coffee because that's a double-edged sword, because some people say it's good. Yes, it's a good antioxidant, but there's people that drink coffee constantly. Okay, so if you drink a lot, it's going to cause damage in your liver. And so all the refined foods, all the carbohydrates, simple carbohydrates, if you eat lots of them, and so you are going to have problems sooner or later with your liver. Okay, and something that if you walk around, especially here in the Northwest, you'll notice that lots of people are overweight. And that's because, remember, we talk about exercise, we talk about water, okay? People don't drink water, they drink color water, be it orange, blue, yellow, the energy drinks. Well, they're loaded with caffeine to give you that quick energy. But their energy is going to go away pretty fast. So basically, anything that comes in cans cannot be considered food that's really not always healthy to you? Anything that comes in can, that comes in plastic, anything that's packaged. And remember, we talk about that report that was sent by the World Health Organization. They said that you shouldn't eat any processed packaged foods. Okay, so any foods, and remember the foods that you eat, they have lots of salt and it has lots of other things, and not everything that they put in there. Well, our stomach is going to work double time, and our liver is going to work double time to digest everything. Preservatives. Preservatives especially, and of course our kidneys are going to sooner or later also crash. Okay, so we are going to talk about common foods. It says here, in the past, the list in this article says a little more specific and focus mainly on foods that can help cleanse your liver.
Vamos a hablar en esta mañana de comidas que pueden ayudarnos a limpiar nuestro hígado. ¿Ok? Y en el pasado ya hemos hablado de ellos. Recuerden que todas las comidas que están empacadas y por ejemplo, en bote, en plástico, tarde que temprano nos van a hacer daño. ¿Ok? Porque los botes, algo yo aprendí cuando trabajé en la industria, que sí, ciertamente los botes tienen una película como de plástico, pero en los últimos años se ha demostrado que ese material que usan no es el mejor. O va a desarrollar pequeños hoyitos y entonces lo que le ponen ahí va a reaccionar con el estaño o con el metal que sea ese bote, ya sea de aluminio o ya sea de lámina. Entonces, recuerden que hace un tiempo hablamos de un reporte que escribió la Organización Mundial de la Salud, que todos los alimentos procesados, empacados en plástico, no se debían comer. Y les voy a decir por qué, especialmente el plástico. Porque de acuerdo a las regulaciones del país, para esterilizar esa comida, la tienen que pasar por radiación. Se le llama gamma, radiación gamma. Y lo que pasa es que esa radiación va a afectar el plástico y va a producir radicales. Y recuerden que todas las cosas que desbalancean nuestro cuerpo empieza con la formación de radicales. El cáncer comienza con la formación de radicales y los radicales son sustancias o sí, materias químicas que han perdido un electrón. Y entonces te dicen que ya son sustancias, como se dice en inglés, calientes, hot. Y lo que quiere decir que son muy reactivas. Entonces van a atacar a nuestros tejidos, ya sea en el estómago, ya sea en los intestinos, ya sea aún en la piel o donde quiera que ellos toquen. Y es como se empieza el cáncer. Entonces tenemos que nosotros cuidar nuestro hígado, porque a la persona que le da cáncer del hígado, como decía mi abuelo, que no sabía inglés, decía goodbye, porque él vivió aquí en 1914 por un tiempo. Y así pasa. Entonces, pues para eliminar todo eso, yo les invito a ustedes a que todos podamos comer saludablemente. Hay que comer para vivir, no vivir para comer. Y espero que me entiendan, porque hay mucha gente que solamente vive para come y empaca y al rato está al rato está redondo. Y recuerden que es importante porque, como les dije anteriormente, la salud no tiene precio. Y pues después vamos con el editor y nos cortan esto. Y por ejemplo, a las personas, voy a usar un ejemplo real en mi casa de una persona a la cual yo aprecio mucho y la amo, pues no tuvo el valor de hacer el proceso de limpiar su ¿cómo se dice? Su gallbladder por el método natural. Pues en un viaje que hice y regresé, ya le habían quitado la vesícula biliar. Y una vez que le quitan a usted la vesícula biliar, usted va a tener problemas serios. Número uno, se va a volver oloroso cuando vaya al baño. Y no oloroso es la palabra, va a apestar, porque esa comida que usted comió no está cocida, químicamente hablando. ¿Ok? Porque la sustancia que se usa, que decimos en español la hiel, sirve para que la comida se digiera completamente y se haya la extracción. Va a tener problemas después porque su hígado se va a resentir y cuando
nuestro cuerpo se resiente, pues entonces empiezan procesos y se forman pequeños quistes en el hígado. Y eso va a causar serios problemas en su vivir cada día. Pero lo importante es que si nosotros hacemos el propósito de comer saludablemente, de comer aquellos alimentos que nos sirven a nuestro cuerpo, pues vamos a estar saludables. Yo no les voy a decir que sean como Espino, que es vegan, porque lleva mucho tiempo y lleva también bastante conocimiento qué comer para reemplazar todo lo que estaba en nuestro cuerpo impuesto, y le lleva tiempo al cuerpo para irse transformando, para irse limpiando. Pero gracias a Dios que si uno tiene voluntad, pues va a vivir saludable. Y recuerden, la salud no tiene precio. Es importante que nuestro hígado esté limpio y esté funcionando perfecto, y ustedes se van a dar cuenta que vale la pena. For my English speaking people, what I was saying is that it's important that we realize that our liver is really important in the digestion and the functioning of our body. So keeping a healthy liver is really important. And he asked me what causes problems with liver. Mm-hmm. Well, instead of drinking liquor, drink water. Instead of drinking water with colors, drink clear water, and mostly, good water, because even the water from the spigot has a lot of substances that can be harmful to our body, because the water has to be treated, and they use chemicals to treat the water. And if we drink that water without a filtration system, well, sooner or later, those chemicals can harm our body. Question? No, just drink a lot of lemon and water. Yes. That will help, okay? Mm-hmm. Stay away from, unfortunately, stay away from all the liquor, all the color type juices that they sell in the stores. It says here, all it takes is a few simple steps to promote normal liver health. In addition to taking a liver cleansing supplement and performing at least 2 liver and gallbladder cleanse per year. So, así como, just like we take a shower to clean our skin, our body, or as I put it, as we use chlorine water from the spigot to clean our skin, to clean our body. The same is true for the inside. So, so we are going to cover maybe a couple of foods, which I'll probably start with the least favorite of everybody. Is there something, Doc, that a person can actually drink to cleanse a certain part of the body, or it kind of saturates too, though, when you drink something? Yeah. But is there one given thing? Well, I'm going to take the liberty to recommend to you this outfit. It's in Houston, and they sell supplements to clean the kidneys, to clean the body, and I think it's a very serious outfit. And in fact, I am going to order the liver cleanser and the kidneys cleanser. Okay. And they also have cleansing, and everything is natural, most of all, and also to clean the colon, because all the illnesses begin in the gut, okay, because everything goes through there. But the liver and the kidneys are there in the loop to process everything, to clean your blood, to get rid of your toxins, and then the kidneys separate the water from the toxins. The toxins go to the urine, and the water continues on the blood. So your blood
can be functioning the way it could circulate. Of course, we haven't talked about the arteries. We haven't talked about cholesterol and triglycerides and good cholesterol and bad cholesterol. So we are going to talk about that too, because it's important. Because when I went to the doctor for my diabetic, they told me my kidneys were going bad. And so I said, well, other than that, he didn't tell me about any kind of cleansing type solutions to it. So I would be interested in actually getting some of your product. Okay. And try it out. And I can then testify to my listeners that it does work, because, I'm concerned about my livers, my kidneys, whatever, So I don't mind trying it. At my age, I think it's good for everybody. For everybody. Yeah. So. Well, and the thing, I'm going to give you the telephone number, and you can talk to the people there and tell them your concerns, and then they will guide you in the right direction. Good. Okay, so vamos a terminar en esta mañana. Estábamos hablando de este lugar en Houston que vende productos naturales y vienen en cápsulas. Ok, so no tiene que hacer muchas cosas. Y tiene para limpiar el hígado, tiene para limpiar los riñones y tiene para limpiar el colon o nuestro intestino. Y así como nosotros nos bañamos cada día o cada semana o cada mes, porque en México así lo hacíamos. No había agua, pues ahí nos dábamos una manita de gato, como decimos allá, nada más para quitarnos las lagañas. Y entonces es importante que también nuestro sistema interno esté limpio. So, déjenme comenzar y terminamos esta plática comenzando con la primera cosa. Yo sé que es la que no le gusta a mucha gente. Garlic. It says, just a small amount of this pungent white bulb has the ability to activate liver enzymes. Okay? The enzymes are really important. They're substances that help to metabolize stuff, that help your body to flush out toxins. Garlic also contains amounts of allicin and selenium, two natural compounds that aid in liver cleansing. Okay? La otra cosa, pues a nuestra gente sí le gusta el ajo, pero el problema del ajo es que lo echan en el aceite y luego lo hacen en la comida y le quitan las sustancias importantes. Es mejor comérselos en la mañana con su fruta o su comida. Se toma el ajo para principiar, lo mastica para que se absorba en el sistema, porque recuerden que la digestión comienza en la boca, no comienza acá, comienza en la boca. Y tiene sustancias muy buenas, dice, aunque ya saben que el ajo es oloroso, pero es un bulbo que tiene la capacidad de activar las enzimas del hígado. Y las enzimas son sustancias que sirven para que las reacciones y la digestión se lleve a cabo más limpia, y sirven para sacar las toxinas o lavar las toxinas de nuestro cuerpo. Y también tiene unas dos sustancias, una que se llama alicina y el otro que es selenio. Y recuerden, los minerales, ¿se acuerdan que hace rato hablamos de los minerales? Son muy importantes porque también actúan como agentes para que las reacciones se lleven a cabo, como catalizadores es la palabra. Dos compuestos naturales que sirven para ayudar a limpiar nuestro hígado. So, la próxima semana vamos a continuar, solamente cumplimos... hablamos pero ya habíamos hablado, y al rato vamos a extendernos al limón con agua, en ayunas, y eso nos va a ayudar mucho. Pues muy buenas tardes, que todos tengan un feliz día. Good afternoon to everybody, and have
a really nice day. Hopefully, what we discuss here will be helpful to anybody that's listening. Don't forget to eat your garlic early in the morning. It helps your kidneys and everything else. So that's the last, and that's my suggestion to anybody that is listening. And thank you, and you have a wonderful day and week. Adios.